Hello students, welcome to today's video lecture, subject computer science, first paper programming in C. Today topic structure of C language program. So in previous videos we have studied basic elements of C language. When you want to write a program in a particular language, we should learn the basic concepts. The basic concepts of a programming language are data types, constants, operators. So if you learn these basic things, we should write some basic programs. So we have discussed all those topics, data types and operators and variables. Now we are going to write how to write a C language program. If you want to write a C language program, what things we need to write? ఒక C language program లో ఏమేమి ఉంటాయి? ఒక C language program అంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంది, సెకండ్ ఏంది, థర్డ్ ఏంది, ఫోర్త్ ఏంది? We'll discuss now. So generally C language is a structured programming language. C language is a procedure oriented programming language. So in procedure oriented programming language, whenever you want to write a program, the program is divided into collection of functions. The program is divided into collection of functions. So if it is a function like this, in every program there is at least one function. ప్రతి ప్రోగ్రాంలో ఖచ్చితంగా ఒక ఫంక్షన్ అనేది ఉంటుంది. దట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ మెయిన్ ఫంక్షన్. We may have the several functions. So these all the functions are coordinated with the main function. Function. You are saying that the word function. It is an operation. It is in a procedure how to solve the problem. What the function contain? A function contain steps. Of programming code. Now we'll see what sections are there in a C language program. So generally a common C language program have the 5 sections. If you want to write a program, the common are the 5 statements. The first one is a documentation section. The documentation section. Second one is the preprocessor statement. Third one is the global variable declaration. Next is the function definitions. And last final is the main function. So we'll see the one by one. First we'll see the documentation section. So the documentation section gives the information about the program. So this is my program. Why you are written the program? Program ఎందుకు రాసావు? ఈ ప్రోగ్రాంలో ఆథర్ ఎవరు? Who created this program? When created the program? So this type of information can be given in the documentation section. It is not a program. Documentation section does not include any programming code. డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్లో ఎలాంటి ప్రోగ్రామింగ్ సంబంధించిన స్టేట్మెంట్స్ రాయము. డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్ డస్ నాట్ ఇంక్లూడ్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ టు సాల్వ్ ఏ ప్రాబ్లం. ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి కావలసిన స్టేట్మెంట్స్ ఏమి కూడా ప్రిపేర్ చేయము. ద డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్ కంటైన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్. సో దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ రిటన్ ఇన్ ఏ కామెంట్స్. ఏమంటాం జనరల్గా కామెంట్స్. సో దీస్ ఆర్ ద కామెంట్స్. సో ద C language comments are the single line and multi-line comments. So if you write the single line comments and multi-line comments. So if you give the comments in only one line, we have to use this one before the comment, just like we used to write like this. So for example, you have to write the comment. So this is first program, or this is program to solve a problem, like that. If you write the comments in multiple lines, you have to give the star
and you can give any number of comments, then you have to give the this one. This is the multi-line comment. This is the documentation section. Giving the document is optional. Giving the comments is optional. We may give, may not give. అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసేటప్పుడు డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్ కంపల్సరీ కాదు. If you want to provide such information, we have to give. If there is no information, no need to give. ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసినప్పుడు ఈ కామెంట్స్కి యూజర్ అవుట్పుట్కి నో రిలేషన్. దిస్ కామెంట్ ఓన్లీ ఫర్ ద రీడబిలిటీ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామర్. నేను ఇలా ఒక సాఫ్ట్వేర్ తయారు చేశాను, వెళ్ళిపోయాను కంపెనీ నుంచి అనదర్ పర్సన్ వస్తారు, సేమ్ సాఫ్ట్వేర్లో సమ్ మోడిఫికేషన్ చేయాలంటే ప్రోగ్రామ్ని ఎడిట్ చేయాలి. ఏ ప్రోగ్రామ్ ఏ పర్పస్ కోసం అందులో మెన్షన్ చేస్తే ఆ ప్రోగ్రామర్ న్యూగా వచ్చిన ప్రోగ్రామర్ వెరీ ఈజీగా అవుతుంది. అంతేగాని ఈ కామెంట్స్ అదర్ అవుట్పుట్లో ఎలాంటి రిఫ్లెక్షన్ అనేది చూపించదు. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఆప్షనల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రీ ప్రాసెసర్ స్టేట్మెంట్. సో జనరలీ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ వన్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ దేర్. Now I am writing a new program. In this program I am using some lines of code in this one. ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి ప్రోగ్రాంలో ఉన్న లైన్స్ని, సమ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ని న్యూ ప్రోగ్రాంలో యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఎట్ దట్ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు ఇన్క్లూడ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ దిస్ వన్. వీ హ్యావ్ టు ఇన్క్లూడ్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ప్రీ ప్రాసెసర్ స్టేట్మెంట్. ఆ ఇంక్లూజన్ ఏమంటాం మనము? ప్రీ ప్రాసెసర్ స్టేట్మెంట్ అని. ఎవ్రీ ప్రీ ప్రాసెసర్ స్టేట్మెంట్ must proceed with hash symbol. It is a hash symbol, HASH, hash symbol. So we have to write hash include. So generally every C program may have the some preprocessor statement. So because in every C language program there may be some input statements and there may be output statement. అంటే some input read చేయవలసి ఉంటుంది, output display చేయవలసి ఉంటుంది. సో ఎలా input read చేయాలి, ఎలా అవుట్పుట్ డిస్ప్లే చేయాలి? ఫర్ దట్ పర్పస్ యూ హ్యావ్ సమ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ ఈజ్ దేర్. ఆల్రెడీ ఒక ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ ఉంది. ఆ ప్రోగ్రామింగ్ కోడ్ని డైరెక్ట్గా యూజ్ చేసుకునేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద యాష్ ఇన్క్లూడ్స్. దట్ ఈస్ ద ప్రీ ప్రాసెసర్ స్టేట్మెంట్. సో ఎవ్రీ ప్రీ ప్రాసెసర్ స్టేట్మెంట్ preceded with the hash symbol. Hash symbol ఉందంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ప్రీ ప్రాసెసర్ స్టేట్మెంట్. ఇట్ మస్ట్ బి ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్టర్ ద కామెంట్స్ తర్వాత ప్రీ ప్రాసెస్ స్టేట్మెంటే ఇవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ప్రోగ్రామ్లో ఎలాంటి కామెంట్స్ లేవు, డాక్యుమెంటేషన్ సెక్షన్ లేవు. ద ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ హ్యాష్ ఇన్క్లూడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ గ్లోబల్ వేరియబుల్స్. I already told in a C language a program is divided into collection of programs, collection of functions. These all functions are handled by main function. Okay, so whenever write a programming we need to declare some variables. Here a is declared inside of this function, so it is a local to a variable is local to this function. Here b variable is local to this function, c variable is local to this function. So for example I have another variable, say d can be used a b c ఈ మూడు ఫంక్షన్లలో యూజ్ చేస్తాను. అంటే ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ని ఏ ఫంక్షన్లో అయితే యూజ్ చేస్తామో ఆ ఫంక్షన్లోనే డిక్లేర్ చేస్తాం. ద వేరియబుల్ దట్ టు బి యూస్ఫుల్ ఇన్ ఏ ఫంక్షన్, దట్ టు బి యూజ్ఫుల్ ఇన్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ విల్ బి డిక్లేర్డ్ ఇన్ దట్ ఫంక్షన్ ఓన్లీ. అంటే ఒక వేరియబుల్ ఒక పర్టికులర్ ఫంక్షన్లో మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే ఇన్సైడ్ ఆఫ్ దట్ ఫంక్షన్ వీ హ్యావ్ టు డిక్లేర్. దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ లోకల్ వేరియబుల్. నెక్స్ట్, if there is a variable, that variable is common to all the function. I want to use the variable d in the a also, b also, c also. Right? Variable d యొక్క వాల్యూని ఈ త్రీ ఫంక్షన్స్లో యూజ్ చేయాలి. At that time the variable d has to be declared as a global variable. Right? If the variables that are useful in one or more functions to be declared outside of this function. ఇప్పుడు డి అనే వేరియబుల్ని ఏ అనే ఫంక్షన్లో ఎం అనే ఫంక్షన్లో డిక్లేర్ చేసామనుకోండి, దట్ ఈస్ లోకల్ టు ఎం. ఇక్కడ డిక్లేర్ చేస్తే ఎంకు దీనికి లోకల్ అవుతుంది, ఇక్కడ డిక్లేర్ చేస్తే దీనికి లోకల్ అవుతుంది. ఇంకేం చేస్తే అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్లో డిక్లేర్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ గ్లోబల్ వేరియబుల్. సింపుల్లీ ద వేరియబుల్స్ దట్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఇన్ మోర్ దెన్ వన్ ఫంక్షన్ need to be declared outside of these all the functions. These variables are called as a global variables. So the global variables declared outside of the function definitions, that is a global variable.
Next one is the function definitions. So we already discussed C language program is a collection of functions. Out of the main function there may be more than one functions. అంటే మెయిన్ ఫంక్షన్ కాకుండా చాలా రకాల ఫంక్షన్స్ ఉండొచ్చు, లేదా మెయిన్ ఫంక్షన్ ఒకటే ఉండొచ్చు. సో వెన్ ఎవర్ దేర్ ఆర్ మోర్ దెన్ అదర్ ఫంక్షన్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద గ్లోబల్ ఫంక్షన్, దోస్ డెఫినేషన్స్ నీడ్ టు బి డిఫైన్డ్. అంటే ఇక్కడ మనకు దిస్ ఈస్ ద గ్లోబల్ ఫంక్షన్, దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్. So this is main function. So after this main function we have the other variables, other functions also. So first we have to define the definition of these functions. ఈ ఫంక్షన్ యొక్క డెఫినేషన్స్ని మనం ఇవ్వాలి. సో later we have to go for the main function. This is the main function. This is the main function. That means the main function, every C language program is a collection of functions and only one function is main functions. సో ఒక ఫంక్షన్ ఒకటే ప్రోగ్రాంలో ఐ రిటర్న్ టూ మెయిన్ ఫంక్షన్, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కెన్ గివ్ దట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఎర్రర్, ఇట్ ఈస్ అ మిస్టేక్. ఒకే ప్రోగ్రాంలో రెండు మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, రెండు ఫంక్షన్స్కి మెయిన్ అని నేమ్ ఇచ్చాను, దట్ ఈస్ ఎర్రర్. యూ కెన్ గివ్ దట్ ఈస్ అన్ ఎర్రర్ బికాస్ ఇన్ ఎ ప్రోగ్రామ్ దేర్ మస్ట్ బి ఓన్లీ వన్ మెయిన్ ఫంక్షన్, ఓన్లీ వన్ మెయిన్ ఫంక్షన్. సో దట్ ఈస్ called as a main function. So every program 100% it has to come main function. If there is no one function, it does not execute, it does not run. Main function లేకుంటే రకాదు, అవుట్పుట్ అనేది ఇవ్వదు. That is a main function. Okay, the main is the starting point of the program execution. Hence every C language program contains only one main function. Okay, that means a simple program consists what? First we have to write the preprocessor statement, then we have to write the main function. Every main function starts with these braces, every function ends with this one. ఇది ఇక్కడ ఉందంటే ఇది స్టార్ట్ అయింది, దిస్ ఈజ్ అ క్లోజ్, దిస్ ఈజ్ స్టార్ట్, దిస్ ఈజ్ అ క్లోజ్. సో దిస్ ఈజ్ ఎ sample C language program. Okay, so just go through this concept once. The tomorrow we'll see the sample C language program. In the next video we'll discuss about the sample C language program. Okay students.